Yeni bir Listening Speaking videosundan merhaba. Yabancılarla konuşmamızı sağlayan uygulamaları tanıttığım ilk videomda hem size hem de bana ücretsiz deneme dakikası kazandıran Cambly referans kodumu paylaşmıştım. O kodla üye olup ücretsiz deneme görüşmelerini tamamlayanlarınız sayesinde şu gün itibariyle 6540 dakikam oldu. Ben de torunlarıma bile yetecek olan bu dakikaları sizlere farklı videolar şeklinde geri döndürmeye devam ediyorum. Bu videomda da deyimsel fiil olarak bilinen phrasal verblerin günlük hayatta ne sıklıkta kullanıldığını test edeceğim. Phrasal verbler, birbirinden bağımsız iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları fiillere verilen ad. Ancak sorun şu ki, bir phrasal verbin anlamını içinde geçen kelimelere bakarak tahmin etmek çoğu zaman doğru sonucu vermiyor. Bu yüzden de bunları ezberleyerek öğrenmek gerekiyor. Peki YDS ve benzeri sınavların kadrolu elemanı olan bu phrasal verbler günlük hayatta ne kadar sık kullanılıyor ve bunları öğrenmek ne kadar gerekli? İşte bu videoda bu soruya cevap arayacağız. Bu arayışımızda bize yardımcı olacak native speakerlarımızı tanıyalım. Alejandra, Soren, Eric ve Emily. Bizi unuttu. Hepsi de Amerikan aksanına sahip olan bu 4 eğitmenin her biriyle ortalama yarım saatlik rutin görüşmeler yaptım. Görüşmelere başlamadan önce onları etkilememek adına bu videonun amacından bahsetmedim ve rutin birer görüşme olacağını söyledim. İşi sizin açınızdan biraz eğlenceli kılmak ve bunu bir tür listening sınavına dönüştürmek için de deyimsel fiillerin birer kelimesine altyazılarda vermedim ve bunları sizin tahmin etmenizi istiyorum. Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlara bakıyor olacağım ve tüm deyimsel fiilleri doğru tahmin eden ilk kişiye Aralık ayında çıkmasını umduğum resimli Phrasal Verbs kitabımın imzalı bir baskısını hediye edeceğim. Hazırsanız görüşmelerimize başlayabiliriz. Ben normalde çok konuşan birisi değilim. But I tend to talk too much. That's what I've noticed on myself today. But it's no problem. You can talk as much as you want. Thank you. Don't worry about that. And you're telling a story, right? I need the details in order to understand your journey. So you go right. No problem. Evini nasıl ısıtıyorsun? Yeah, well, there's a fireplace, but they put what's called an insert, which is a stove that blows the hot air out. So. Aldığın en güzel doğum günü hediyesi neydi? Oh, yes. So the best birthday gift was for my 21st birthday. My older sister, I had work that day, and my older sister picked me up from work, and she blindfolded me, and she drove around the car. I had my two younger siblings too, so it was all of my sisters and brother with me. She drove around for 15 minutes while I was blindfolded, and we stopped. Boş vakitlerini nasıl öldürüyorsun? Well, my first way to waste time is probably by maybe like reading. If I have a lot of time on my hands and I'm really bored and I just want to waste my time, I will just pick up a book. I'll start reading in my house for a little while. İngilizceyi ve İspanyolcayı aynı anda nasıl öğrendin? The reason that I up speaking English and Spanish is because of the proximity to the United States and the area where I live. I live at a border town. Peki diğer odaları nasıl ısıtıyorsun? And then the room where the heater or where the hot air out, there's a vent up at the top that blows it into other rooms. So it's kind of nice. Yeah, that's why I called you. I wanted to learn how you heat your house. Peki seni nereye getirmişler? And we got out of the car, and they onto me. They helped me walk, and we walked for a few minutes, and they off the blindfold, and we were at a restaurant that I have been wanting to go to for a long time. Son zamanlarda izlediğin en kötü film hangisi? Gosh, I'm trying to think like recently the worst movie. Okay. I don't know. When I think of like the worst movie, I think of The Room with Tommy Wiseau. İngilizce konuşulan bir ülkeye yakın olmanın da aksanda etkisi oluyor değil mi? I feel very strongly about not for
for having a native accent or sounding native. If you are nowhere near to the country or you were not exposed to that culture, then why should you? Kombiyi yakıyor musun? Not yet, actually. It's not cold enough on the heat, but in the basement it's a little cooler. So Ya. I just put on a jacket to stay warm. En son hangi filmi izledin? Yes, I saw A Star is Born with Lady Gaga. Star is Born. Yes, but Lady Gaga plays this person who has a singing talent, but she hasn't been discovered yet. And Bradley Cooper plays a man who is famous, and he just happens to stumble upon Lady Gaga singing in a bar, and he makes her famous, and they have this, tumultuous life together because Bradley Cooper has a few issues. But I won't say anymore, I don't want to spoil it. Neden onun en kötü film olduğunu düşünüyorsun? I mean, he wrote the movie too. He stars, directs, and wrote the movie, so it's all just complete trash. The acting, I mean, you're me apart, Lisa. Just Wow. really bad. Kedi tüyü alma aletini ne zamanlar kullanıyorsun? Teşekkürler. Honestly, I only use it for like special occasions if companies over, on the furniture really quickly, or if I'm going out and I need to look pristine, I'll use it on my clothing. Son zamanlarda popüler olup seni rahatsız eden bir şey söyler misin? A lot of girls in the United States do this, and maybe it's just in the area I'm at, I don't know. But instead of like taking a selfie, they hold the camera up here and then they do this with their face. They suck in their cheeks to make themselves look thinner, but it always looks like this. Kind of thing. İzlediğin en kötü film hangisiydi? So I would say the worst movie that I've watched is called The Room. Bir türkü patlatsana. Scorpio non mi sento brillar la gioventù, cagion dormiho tormento, amor se confatu. Hangi bölümü okudun? The first major I up for was international business. Why? Because their first filter was a TOEFL exam, and I knew that I would ace that exam. So I had all this free time, and I decided to take a trip to Mexico City to do other stuff, and I ended up staying there instead of coming back here to study international business. Room 2 etti. Olayı ne bu filmin? So it's actually known as the best worst movie because the acting is so unbelievable, and it takes place in this one room, the whole movie pretty much, and it's just so funny. Like, it's not supposed to be funny, but as the movie goes on, it's just the dialogue is so crazy that you just laugh the whole time. Yeni çıkacak olan resimli phrasal verbs kitabım hakkında ne düşünüyorsun? You figured out a need, right? And this is something that I can confirm with a lot of students that they really need something like that because they have exercise books, but they don't have something like that illustrates. Sohbete doyum olmaz. 4 konuşmacı yarımşar saatlik görüşmelerin toplamında 18 adet phrasal verb kullandı. Peki kullanmayabilirler miydi? Aslında evet, ama deyimsel fiiller İngilizcenin içine o kadar çok girmiş ki kendileri bile bunları kullanırken farkına varamayabiliyorlar. Tahminlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca bu videoda görüştüğüm native speaker'lardan ders almak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz. 4 eğitmenin 4'ü de Türk öğrencilere son derece aşinalar. Have you had any students from Turkey before? I've had many students from Turkey. Wonderful, Almost wonderful. every day. Ve hatta öğrencilerinin büyük bir kısmının Türklerden oluştuğunu söylüyorlar. Olamaz. Olabilir de. Yeni bir Listening Speaking videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa. Why are you so hysterical? Do you understand life? Do you?